guys, and welcome back to Janology Moto Vlogs. So it's been a decade. I've not went for the ride. Ardana. So போனோம் என்னன்னா கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ், இன்னொன்று என் ரைடிங் பார்ட்னர் வந்து என்னை விட்டு தூரமாக போய்விட்டார். அதனால் கொஞ்சம் ரைடிங்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. பட் from next week I'll start my ride around. Let's see. இன்றைக்கி சும்மா ஒரு அவுட்டிங் மாதிரி போகிறோம், வேறு எங்கேயும் போகல. ஸோ அதான் ரொம்ப நாளாக வீடியோ போடல. லெட்ஸ் vlog. You say. So இப்போ நம்ம சர்ச் கேட் வந்துட்டோம், and I just wanted to see the sunset, so that's the reason we have came to church gate. So இங்கே என்னன்னா செர்னி ரோட்ல we can sit on the seashore and we can enjoy. So இப்போ வந்து கொஞ்சம் climate இப்போ தான் just monsoon முடிஞ்சு, the winter has to be start, but குளிர் இல்லை, full வெக்க, it's very humidity over here. Why I'm here is only because of the sunset and the scene that we are getting. நான் வந்து இதே மாதிரி சீன் பார்த்ததே இல்லை. Mostly when there was a winter we used to get all these things, but இப்போ வந்து மான்சூன் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் ஆனோன்னு the skies are very beautiful nowadays, while after 6 or 5. ஸோ அதுதான் சரி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்தோம். You can see around how beautiful it is. So it's been a lot of time, I've not went for the ride, and the problem is, our monsoon there was every week we used to go for a ride, and whenever we get a holiday we used to go for a ride. Then slowly the it came, we stopped going for the ride because the monsoon ended and the winter started. But most of the days are covered, most of the waterfalls are covered in monsoon. So I'm pretty happy for this season, and thanks to my friend Mari. He goes everywhere, he was there with me. என்ன பண்ணுற? So it's been a long time
No, we have not went for the ride, but you know, but yeah, next time we'll see. Next week we'll see how it goes, because this time I was thinking to go somewhere to Harihar Fort, which is near Nashik, but unfortunately, I didn't get much time to plan, because there was something else planned, and it went everything like that. Okay, it's been a long time, and definitely have to go for the ride, because it's feeling something else. பார்ப்போம். ஸோ இன்றைக்கி இங்கே சென்னை ரோடுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாம் இருட்டாயிடுச்சு, கொஞ்சம் லேட் ஆயிருந்தாங்க. ஸோ இதுதான் ஆஸ் யூஷுவல். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ரூட்டில் தான் எல்லாமே நடக்கும். ஸோ வேர்ல்டு கப் அடிக்கும் போது இங்கே தான் வந்தாங்க. பீப்புள் யூஸ் டு கம் ஹியர் வீக் டேஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ தே என்ஜாய் தெம் செல்ஃப். சரியா, பார்ப்போம் பார்ப்போம். பத்தானா சின்ன வயசில் விளையாண்ட பைப்ளேடு. இப்போ என்ன வாங்க வந்திருக்கோன்னா இந்த ஃபைன் ஒன் மாரியோ கேமு இதில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால அதை பார்க்க வந்தோம். ரொம்ப நாளும் ஆன்லைனில் வாங்கணும்னு ஆசை, பட் ஆன்லைனில் கிடைக்கல. ட்ரஸ்ட் இல்லை, பிகாஸ் 500 தான். அதனால் இப்போ இங்கே ஆஃப்லைன்லேயே வாங்கலான்ட்டு ஒரு முடிவு. अलग अलग आएगा. 1450 से स्टार्ट होगा. 14 वाला 1450 से स्टार्ट. मगर क्या तुम आप करो मैं देखता हूँ. मारियो लगा. ये कितने का? ये 650 का सर. महंगा वाला नहीं आता. इसका महंगा वाला रहेगा तो कितना मिलेगा? क्या इसमें? हाँ महंगा वाला कितना बोल रहा है? 600. पार हो गया सर. अरे इसमें तो कम करके देना, ले लेता हूँ. कम करके रहता सर. अच्छा, थोड़ा दूसरा वाला होता, दूसरा कुछ क्वालिटी वाला. बस यही दो ही क्वालिटी सर अपने पास. और तो एक आप देख चुके हैं. और कुछ है क्या क्वालिटी उधर? हाँ बहुत सारा क्वालिटी है सर. मिलता है अच्छा वाला क्वालिटी भी? बारी मिलेगा. 8,000 10,000 का ही मिलता है. इधर मिलेगा. आगे बादशाह में ट्राई मारो. तो साइड का अपना सुंडल वांगिटा ता चन्ना वांगना. பாஷான ஒரு கடை இருக்கான். அங்கே வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக கிடைக்குமா. ஸோ அதனால் அங்கே போய் பார்த்துட்டு சைத்தான்கா நல்லா இருக்குல்ல. இதில் ரேடியம் இருக்கான்னு கேளு. இதெல்லாம் ஹாலோவின் இல்லை ब्रो. इसमें रेडियम वाला है रात को? उस पे रेडियम नहीं, लाइट वाला. नहीं रेडियम वाला चाहिए. नहीं रेडियम वाला चाहिए. रेडियम वाला ये सब है. ये सब स्टिकर्स है ना? और ये गला स्टिकर्स हैलोवीन. और ये गबा कंपनी 10 की लाइट है. अला वाह. தண்ணி நீ கடலை வாங்குறது தண்ணி வாங்கிருக்கலாம். இது இங்கே போ பாஷா இங்கே தான் சொன்னான். இதை படி. देखो इकडे दिखाता है.
தீபாவளி வருதுனால இவ்வளோ கூட்டம். ஸோ இனிமேல் நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து ரைடு போகணும். பார்ப்போம் how it goes. பிகாஸ் வண்டி லைட்டாக சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு தென் யாராச்சும் கம்பெனி எடுத்துன்னா கம்பெனி பிடிச்சி தென் again we have to start our rides.